Salut Jean-Luc. Ok. Salut, ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour, enchanté, Jean-Luc Keri. You're here. This one? Yeah, No. This one? Wait. There is a microphone if you want. Okay. Or you can speak. I can't. No. No, we've got empty chairs at the front if people want to fill them up. So there's a few still at the back. There's a few still at the back, but we've got lots of empty chairs if you want to fill them up. Are we standing? Okay. Alrighty, Jean, you can get going. Okay, welcome everybody. Thank you very much for coming. This is a very interesting occasion, but first of all I'd like to introduce Jean-Luc Van Den Heede, who you obviously know. Very big fan of the GGR, so thank you for coming, Jean-Luc. Keri Harris, you may not know, Keri's our assistant race director. He's a long-time service in the Navy, a diplomat, a dinghy sailor, and he just finished the mini globe race, sail around the world in the 580. And the good news is Keri speaks fluent French, okay? So he can fill in for, And the mayor, Nicolas, will be joining us towards 6 o'clock this evening, okay? So he'll join us and give us a few comments, and we look forward to seeing him. So first of all, thank you very much for coming. Okay, we can sit down now. Yeah. So first of all, I think all of you will know this is the third edition of the Golden Globe Race from Les Sables-d'Olonne. You know, I look back to 2017 with Yannick Moreau and with great assistance from Jean-Luc. We actually made an agreement and we said we would love to be here for 3 years, and all of a sudden those 8 years ago, you know, we're still here, and we're very excited to be departing once again from Les Sables-d'Olonne. Ah oui, bien sûr, nous sommes très heureux en fait que c'est la troisième édition de la Golden Globe Race qui va partir des Sables-d'Olonne, ville fameuse, bien connue pour les courses au large. Et c'était suite à une conversation avec Jean-Luc et d'autres personnages qui a vraiment décidé et qui a aidé Don à avoir la possibilité de profiter de Sables-d'Olonne pour les départs pendant les 8 dernières années, en fait, pour les 3 éditions de la Golden Globe Race. Okay, I think we've got a video pretty quickly. Just to give you a feel, Keri and Jean-Luc, you know about Jean-Luc, and now we'll cut to a video just to remind you what all this is about. Have we got audio? Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. In the same year that the world witnessed man walking on the moon for the first time, Sir Robin Knox-Johnston proved that sailing alone and non-stop around the world was possible, a feat that had once seemed beyond reach. In April 1969, he became the sole finisher in a race that went on to become the stuff of legends, a true mix of tragedy and triumph. 50 years later, inspired by that monumental achievement, Australian adventurer Don McIntyre sought to recreate the magic of the original race. In 2018, the Golden Globe Race was reborn, honouring its roots while reigniting the same spirit of adventure that captivated the world. Today, the race remains as pure as ever, requiring sailors to navigate using only the tools available in 1968, sextants, paper charts, and the stars. The GGR is not just about nostalgia. It's a test of endurance, self-reliance, and the unbreakable human spirit. A race that is the longest, loneliest, slowest, and most daring challenge for any individual in any sport. Yeehaw! It attracts sailors and adventurers from all corners of the globe, from seasoned veterans to passionate newcomers, each with their own remarkable story. These are not just competitors, they are characters in a grand unfolding drama. Their courage, resilience, and unique stories draw a global audience, sailors and non-sailors alike, young and old, captivated by the race's raw, untamed nature. As Sir Robin Knox-Johnston, the race patron, continues to inspire new generations of adventurers,
the Golden Globe race has evolved into more than just a competition. In a world where the extraordinary often becomes ordinary, the Golden Globe race stands as a beacon of the truly exceptional. Okay. Now, sorry about the text box there. I'm not sure how we ended up with that, but anyway. So we're on the doorstep of another grand adventure. And I've got to say, we have 16 entrants here now, with one still closing in on Les Sables-d'Olonne. He'll be about, it's Colin from America, he'll be about another week away. So, but nonetheless, every one of the entrants has been involved for many years. There's been a lot of pressure to get here. You probably know about 10 entrants faded away over the last 2 months, unable to meet the requirements for entering the race, beaten by time, money, frustration and so on. So what we're left with is a group of very special individuals with amazing votes. Donc il y a maintenant 16 concurrents. Il reste encore un qui est sur sa route pour arriver ici, c'est Colin qui est parti des États-Unis. Et en fait, nous sommes sur le site encore une grande aventure. Et, il y a aussi une dizaine de concurrents qui n'ont pas pu réussir à la qualification, terminer ça pour des raisons parfois financières, parfois ce sont de la santé, donc plusieurs raisons. Donc c'est dommage, mais c'est important à dire qu'en fait, pour les 16 concurrents ici, le parcours n'était pas facile. C'était très dur. Donc on est déjà parmi des gens qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour être ici, pour commencer la course. No one really knows what's going to happen. It's an unscripted adventure, but the course this time mimics 2018. So all of these entrants have a chance of taking on Jean-Luc's record of 212 days? 212 days. We're basically not stopping in Cape Town, okay? We're sailing from Les Sables-d'Olonne, film drop in Lanzarote, and then rounding Tristan da Cunha there, and underneath South Africa, next stop is Hobart in Tasmania for a 90-minute stop to pass over films and ladders again, the same as they did in 1968. And then around Cape Horn and back to Les Sables-d'Olonne. Bon, on va emprunter le même parcours qu'en 2018. Donc ça veut dire qu'en fait les concurrents auront l'opportunité de effectivement battre en fait le record de Jean-Luc de 212 € au large. Le parcours en ce cas-là, on ne va pas s'arrêter au Cap. Donc il y aura une porte à Lanzarote. Après, il faut passer par la Cape de Bonne-Espérance, Tristan da Cunha, et finalement, il y aura au large de Hobart, il y aura en Tasmanie, il y aura le prochain entretien de 90 minutes. Et puis, c'est le fameux Cap, et pour rentrer ici, au Sables-d'Olonne. Another change in the Southern Ocean is that instead of having no-go zones to stop the entrants crossing an imaginary line and going too far south, we now have a series of waypoints. So an entrant could dip south for various reasons, but they must come up to round the waypoint and leave it to starboard. If they can't do that, there are serious penalties. On ne va pas utiliser la limite d'autrefois. On a eu une ligne de latitude, effectivement, pour éviter les zones polaires de l'Antarctique. Mais en revanche, on aura une série de waypoints, de référents, dont les concurrents doivent laisser à tribord. Donc, ils auront l'opportunité de passer un peu plus sud qu'autrefois, mais si jamais ils passaient le mauvais côté de référent, ça sera annulé. En fait, ils vont être supprimés de la course. I think I'll move straight now to explain what's happening on the village here
the events that are taking place. First of all, you can go straight to the Golden Globe Race website, and there is a pop-out box that highlights the program of events for the 2 weeks leading up to the start. And it has, first of all, pontoon is open and free to anyone from 10 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. The entrance will be there. Obviously, you can wander down on the marina anytime, but the activities are between 10 a.m. and 7 p.m. in the evening. We have at Celestial Noon an opportunity for visitors to learn about a sextant and what we call Celestial Meridian Passage. When the sun is at its highest, entrants will be there with their sextants to show you how it works and basically explain what's happening. There's poster signing at 2 o'clock every afternoon. There'll be a couple of entrants there signing posters for those that want them, and then you can wander the dock and try and get other signatures as well. We're running group the first time, what we call group boat tours. So if a group of locals come down and we form up a group of 8 or 10, certain boats where the skippers will be on board, and there'll be a French-English interpreter to be with the group, directly talking to the entrant and the entrant explaining the boat. Le village sera ouvert, en fait, de régate sera ouvert à partir de samedi le 22 août. Et c'est intéressant parce qu'on peut trouver toutes les coordonnées sur le site internet, mais tous les jours, entre 10h et 17h, les pontons seront ouverts au public afin qu'ils puissent venir discuter avec les concurrents, regarder les bateaux. Ça marche toujours? Oh well. Let's shout. Ok, il faut juste parler un peu plus fort. Et tous les jours pour les méridiennes, il y aura une animation effectivement de la navigation par sextant. Donc on montrer comment on trouve les refrains au large avec les sextants. Il y a aussi pour les concurrents qui peuvent signer les affiches, les placards pour les visiteurs. Et donc ça c'est intéressant. On aura aussi des opportunités pour le public à rencontrer les concurrents, les skippers. Nous parlons des boat tours. Effectivement, on aura un système de traduction français-anglais, mais pour tout le monde, le public de venir à bord des bateaux, les groupements de huitaine de personnes, pour vraiment voir les bateaux, comprendre comment ça sera à vivre à bord et aussi pour poser les questions aux concurrents. At 4 o'clock every afternoon, 1 or 2 skippers will be in the GGR pavilion and basically run a group interview. So if people want to get up close and personal to a skipper, they'll be there in a group of whoever's there, and we can have a discussion, ask questions and so on. So we really want to work hard to welcome the local community and visitors to gain basically unfettered access to the skippers. The skippers love sharing their story, showing their boats, and we really want to make that a feature. If you come to the GGR Marina, you will meet the skippers and feel what they're going through. Tous les jours, entre 14h et 15h, il y aura 1 ou 2 des skippers qui seront disponibles pour les entretiens, pour les interviews avec le public, mais aussi avec les médias. C'est vraiment une bonne opportunité pour tout le monde de poser les questions, de bien comprendre comment ça sera pour la course, quel a été le parcours pour le qualif et tout ça, et quel est l'espoir de chaque concurrent. We'll also, as you may know, we run 3 around the world races. We run the Golden Globe Race, the Mini Globe Race and the Ocean Globe Race. There is also going to be a class mini, a Globe 580 mini yacht which is out there now, so you can learn all about the Mini Globe Race that Keri just sailed around the world, and also Explorer will be there from the Ocean Globe Race, a fully crewed race around the world. Joshua and Sue Haley will be here. And I've got the skipper, Joel, is here from Joshua. Do you want to say something for 1 minute, Joel? Just about Joshua coming
Joshua's also with Bernard, the master model maker. We'll have 3 models here, remote control models. We'll have Joshua, Suhaili, and Donald Crowhurst Trimaran here as remote control models. So, oui, bonjour à tous. Joshua et Swally vont être là pour naviguer avec des personnes tous les jours pratiquement. Donc si vous voulez participer à la navigation, il n'y a pas de problème. Et autrement, moi je m'occupe de Joshua depuis 12 ans à peu près. On entretient aussi bien l'été que l'hiver. Je fais aussi tout l'historique de moi Tessier et de Joshua depuis ses débuts. Et puis voilà, et puis je suis skipper aussi. On est plusieurs skippers à faire de la navigation sur Joshua. Donc voilà. Et j'essaie de rester dans la progression, dans l'entretien et tout ça de moi Tessier et pouvoir faire vivre tout le monde dans la sympathie et de l'humeur. Voilà. okay, merci beaucoup. Donald, as you may remember, we have a gold coin issued for each edition of the Golden Globe Race. In 2018, it was Suhaili and Sir Robert Knox-Johnson. Oh, you want to translate? Mettez-moi juste, comme vous le savez, McIntyre Adventure anime 3 courses. Il y a la Golden Globe Race, la Mini Globe Race et la Ocean Globe Race. Et dans la Marina Village, il y aura d'autres yachts qui seront disponibles à visiter. Ça veut dire qu'il y aura un Mini Globe 580, comme moi j'ai fait mon tour du monde à bord d'un yacht comme ça. Il y a aussi Explorer, un Swan 57 qui va participer dans la prochaine Ocean Globe Race. Pardon. Cool. So Donald Crowhurst is the official gold coin for this edition of the Golden Globe. It's to highlight the human story and pressures involved with solo round the world racing when you have sponsors, and also just the human nature and how intense that aspect is within the Golden Globe race. Okay, so that's our coin from there. Okay. Okay, so on Sunday, this Sunday, in fact, the big feature of the next few weeks is final briefings, final safety inspections, final tests. And on Sunday, we have a 300-mile prologue race sailing from Les Sables-d'Olonne out about 150 miles to a waypoint and returning. And that will be used to check final tracking, satellite tracking, the satellite communications, HF radios, the actual GGR window live system transmitting live off the boats via satellite. And when they return on the 19th of August, they return to the Vendée Marina, the main marina, and they won't really leave except for media sailing before the start. Okay, so the prologue is on Sunday. D'accord, ok. Comme vous le savez, on a les coins d'oreilles et en fait, ça représente, c'est pour la 3e édition. C'est nommé un peu comme les promotions aux universités françaises et tout ça. Donc, cette édition, c'est l'édition Donald Crowhurst. L'histoire de Donald Crowhurst est assez triste, mais en fait, il a vraiment un côté très humain avec ça. Donc, ça, c'est simplement pour avoir les liens avec l'ancienneté. Deuxièmement, dimanche, il y aura un prologue pour la course. Tous les concurrents vont partir, soit en solitaire ou soit avec l'équipage de 2 ou 3 personnes. Et c'est pour juste une course très simple avec une coordonnée GPS peut-être à 550 nautiques au large des Sables-d'Olonne. Donc ça fera une course de 300 nautiques. Et quand les concurrents, les yachts reviennent vers le 19, en fait, on va mettre tous les yachts sur les pontons de Vendée, là où restent les IMOCA et tout ça, les yachts de Vendée Globe. Et ils vont rester là-bas jusqu'au départ le 6 septembre. Another big change this edition is the start procedure. In 1968, the entrants could leave from any port at any time over a period of about 3 months. English port, yeah, the rules changed. It started as any port, and then they said it had to be an English port. So that's how that worked. But we're starting from a French port for sure. However, there's not a usual start line and a start gun, okay?
The start will actually take place from the marina right here, starting at 2:30 in the afternoon, and each boat will leave at 2-minute intervals. So they're effectively racing the clock. They will motor down the river, and once they get to the end of the breakwater, then they can finally set sail. Once they're sailing, they'll go to the south cardinal mark and turn right and sail for about a mile to the west, and they'll turn around another mark, come back to their start south cardinal mark around a buoy, and then head towards Les Sables-d'Olonne via Cape Horn. Okay, so it is a big change. En 1968, en fait, le départ était un peu particulier. Il y a une créneau de 3 mois dont les concurrents ont pu partir de n'importe quel port dans le monde entier, sauf en fait les Britanniques, ils ont changé les règles un peu pour dire ok, il fallait être un port en Angleterre. Pour nous n'aurons pas pour cette édition de la Golden Globe Race une ligne de départ classique comme la plupart des régates. Donc en fait le départ aura lieu ici au ponton. Donc tous les yachts vont partir, il y aura un ordre en fait et ils vont partir toutes les 2 minutes. Ils vont sortir du port sous moteur. Et à la limite du port, en fait, c'est là où, en fait, ils commencent à naviguer. Et il y aura des buées. On va utiliser la buée méridionale qui est au large de Sables-d'Olonne pour faire une petite circuit avant de partir pour les Sables-d'Olonne vers le Cap. Et heureusement, c'est juste devant la maison de Jean-Luc Van Den Heede. Donc, si on a des amis qui aimeraient bien voir ça, j'ai entendu parler qu'il y a une bonne approche chez les Van Den Heede. Yeah, I should just mention, starting at 2 o'clock, which is half an hour before the entrance, there will be a parade of sail of nautical sport from Les Sables-d'Olonne. It'll start with the Viking ship, and then there'll be various boats coming down. We hope to have historic fishing boats, modern fishing boats, Vendée Globe boats, Class Mini 650, a series of different boats preceding, which will slowly move down towards Joshua going out, then Suhaili going out, and then the GGR yachts. Le départ sera à 14h30, mais à partir de 14h, il y aura effectivement une parade de voile par une large gamme de supports et de bateaux, y compris un yacht viking, les Mini 650, les bateaux de pêche modernes, les bateaux de pêche anciennes. Il y aura aussi Joshua et Suhaili. Et quand la parade est partie, c'est ce moment-là où en fait les concurrents vont partir dans les chronos de 2 minutes. Now the big change, which is very exciting, it's a world first. This has never been done before in any yacht race around the world. We will be working and presenting what we call the GGR, that's wrong by the way, GGR Window Live, okay? And we'll be transmitting at the moment from 7 yachts sailing in the GGR, live satellite footage. It's a big effort between the company, and Julio's back there from Tri-Peak with the technology. We work together on this so that the entrants have a black box where they simply press buttons. There's no computers involved. The entrants have no access to the live satellite link. It's a one-way stream only. And they'll be able to stream live footage and talk to the camera, so you'll be able to listen and see exactly what's happening on a scheduled program every day for a few hours for each of the 7 entrants. And it's going to be quite mind-boggling, and we believe it'll send the race around the world in a very unique way. At the moment, those that have signed up are Mara, Daniel, Gunnar, Andrea, Pa, Etienne, and Ayrton, and there's one other that may join us shortly. Not Daniel, Louise. Sorry, Louise, not Daniel. Sorry, Louise, the kid, the young guy down there. Yeah, Louis. Sorry, Louis. Yeah, thanks, Louis. And there may be one other, so we may have a total of 8. And this will be a fantastic experience for everyone. So we're looking forward to that. This is how it works. That's a version of the black box, and we have 3 cameras on board, one down below, one in the cockpit, one that's mobile. We have wind instruments on the top that the entrants can't see.
which will give you the wind speed, the wind direction. It'll give you the heel, the angle of heel and pitch of the boat as it's happening. We're also running a feed with a wrist heartbeat monitor, so you can see their heartbeat, and course and speed with a GPS Wi-Fi link as well. It's going to be really fascinating to see what happens. Secondly, whilst there's a schedule, any breaking news that happens can override the existing schedule. If something happens on one of these boats, they can call us and say, Don, I've just seen a spaceship land and there's a little green man swimming towards the boat, and we can cut to that action live, okay? On est très excités parce que pour la première fois dans une course autour du monde, il y aura l'opportunité de suivre certains concurrents, dont 7, peut-être 8, ce n'est pas toujours décidé, des concurrents qui auront des boîtes noires. Nous avons des représentants ici du côté technique qui a tout intégré à bord des yachts impliqués. Il y aura des caméras, 3 caméras dans le cockpit, dans la cabine, et aussi il y aura les anémomètres et d'autres moyens de voir comment le bateau agite, quelle est la force, la vitesse de vent, et aussi on peut même mesurer le bas de cœur des concurrents pour voir tout ça. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de ça, mais quand même. Bon, c'est très intéressant, et pour les concurrents, il n'y aura que 3 boutons, donc ils n'auront pas de renseignements grâce à ça, c'est juste, c'est assez passif. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive, parce que ça sera peut-être pour 2 heures par jour, pas longtemps, mais si jamais quelque chose arrive de réel qui est intéressant, on a donné l'exemple d'un ovni, c'est un petit homme vert qui atterrit, mais bon, ça c'est difficile à imaginer, mais il aura la capacité de mettre en action les caméras du bateau impliqué. Comme ça, il y aura toujours des histoires intéressantes en temps réel. Okay, once again, when the race is happening, we do a daily half-an-hour program on the tracker, updating the latest weather, the latest news, what the entrants are likely to get in the next few days. And that's, I think everyone's familiar with that. It'll get a little bit more interesting this time because the people watching the daily tracker can actually ask questions online. We can monitor that while I'm giving the daily update, and we respond accordingly. Similarly, I should mention on the live, on the window live, there will be a very big comment section. Everyone can make live comments. We have a group of 8 or 9 moderators that are monitoring it 24 hours a day. It's filed onto YouTube, so you can go back and follow recordings from it later. So that's the usual deal. Concernant le window live, il y aura l'opportunité pour la public de poser des questions. C'est ça qui est aussi intéressant. Mais tous les jours, il y aura aussi le live update quotidien où on peut, grâce aux traceurs, les traceurs Yellow Brick, on peut voir les positions de bateau. Don fera son analyse des positions du yacht, les concurrents et tout ça, et des nouvelles et des actualités. Et en même temps, la public aura l'opportunité de poser des questions en temps réel encore. Et effectivement, c'est le même processus que Don a utilisé pour les autres courses. Et c'est assez bien suivi quand même. Okay, finally, I just want to talk about, this is going to be a lot of fun. We have a Fair Winds virtual GGR game. You can call it a game or a race, okay? You can race around the world in the same boats online, virtually with real-time weather, and it's going to develop into a 3D model of the actual racing. But importantly, you can do it under celestial navigation. There are all the star charts there, the domes, and you have an online sextant. You can take the sights, calculate where your boat is, and navigate from there. I'll just quickly run this 60-second video clip. It's already attracting a lot of interest.
costs nothing. It's available. You can sign up now and have a bit of fun. Nous avons aussi lancé cette course virtuelle Fair Winds qui est gratuite et c'est un peu comme le Vendée Globe virtuel, c'est la même idée, mais sauf avec celle-ci, on peut aussi faire la navigation traditionnelle en fait. Donc c'est quelque chose de nouveauté là-bas. Et ça va prendre en fait les prédictions météo en temps réel, les vagues, le vent et les conditions, y compris les prédictions de performance polaire des supports des yachts, les Wrestler 36, plutôt les Wrestler 36, mais peut-être d'autres supports. Jean-Luc, you can see changes already in the last 8 years. There's something you'd like to comment about this edition of the GGR? No, I am sorry because I don't participate this year. Why you laugh? Because if you did, I'd have to go. Because for me it was 7 months of holidays. Yeah. And with no computer, no work, no just the birds, the sea, the fishes, and it was a big time for me. And I'm sorry to be a little bit older now and don't enter, but I will follow that with a lot of interest. Cool. Merci beaucoup, monsieur. Okay, so I think we've... So a little bit. Now we're going to introduce the entrants very quickly. Each entrant will come up, and Henry, you're up first, so we've got a routine. You get to speak for 30 seconds, and then Keri will translate for 15 seconds. Okay, just grab that mic and go for it. There you go. Hello everyone, I'm Henry Wilson, I'm from the UK and I'm sailing for myself but also the sport of Army Sport, British Army Sport and Team Forces who look to basically support the military community through adventure and sport. I'm sailing privateer, a Cape George 36 cutter and I'm really looking forward to get going. Henry Wilson, il est britannique, il est du Royaume-Uni. En fait, il va naviguer, il est dans l'armée de terre et il est représentant des charités qui soutiennent l'armée, les forces armées britanniques, surtout l'armée de terre. Il a un Cape George 36. Merci. Andrea. Very good afternoon. My name is Andrea Lodolo. I'm Italian from Milan. I decided to sail this race because sailing was part of my dreams and reading for all my life. In the last few years, a little bit more hands-on to be ready for departure. I also sailed this race, decided to sail this race to pay respect for all the people that have designed it in the past and continue to revitalize it, but also attend it, and of course for all the ones that participate and win in different editions. But maybe also to inspire future entrants of this race in the years to come. Thank you all. Bon, Andrea Lodolo, il est italien, il est de Milan. Son idée est vraiment, quand il navigue, c'est aussi d'honorer les anciens concurrents, les concurrents actuels, mais aussi pour inspirer les navigateurs de l'avenir, en fait, et pour les encourager de participer dans les futures éditions de la Golden Globe Race. Okay, Matt. My name is Matt Woodside. I also sail the Cape George 36 like Henry, but I sailed mine 23,000 nautical miles to get here, which is, what, 42,500 kilometers, I think. And I was offline most of that time, and I will say, as an American, I'm looking forward to getting back offline again. Okay. Lui, il est américain, il navigue aussi en Cape George 36, mais il a déjà navigué 22 000 nautiques, à peu près 36,5 000 kilomètres. Il a adoré, en fait, la vie était très simple parce qu'il était hors ligne et en tant qu'Américain, il a vraiment hâte de repartir et être encore hors ligne avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Helga.
Oh, Kong, yes, Kong's the chap out there, American guy, ex-services, a great guy. He's got a very cool boat, but he's just going slow at the moment. So, in the discussions, the decision has not been made yet whether he will continue or not. He'll wait until he's here. He's got a fair bit to do, so we'll have to see what happens. Next is Helga. Mara. Qu'on n'est pas déjà arrivé, c'est un Américain, un mec très intéressant, et ce n'est pas toujours décidé s'il va participer ou pas. On va évaluer son bateau et lui à son arrivée. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'on aimerait bien voir dans la course. Merci. Hi, I'm Mara. I'm from Norway. I'm sailing a Saltram Saga 36 named Showgirl. I'm honestly just really happy to be here to meet everyone else. It's been a long journey to get here, so now I can just hang out with the others. I learn something new every day, and it's such a great opportunity to just create a new little family. So thank you for having me, and I'm super excited to get started. Mara est norvégienne, elle a aussi un Cape George 36. Saltram Saga 36, et elle a bien apprécié, donc elle a préparé son bateau et tout ça, mais elle a bien apprécié d'être ici parmi les concurrents, où il y a vraiment un sentiment de famille. Elle apprend quelque chose tous les jours, donc elle est vraiment sur le parcours d'apprentissage. Elle a hâte de commencer la course. Merci, And she knows also that it is a race that a woman can win. Oui. Yes. Daniel. Hello, my name is Daniel. I am 35 years old, representing Israel on my beautiful Exodus Baba 35. Actually, I can't wait to start the race already because the preparation, as always, is the hardest part. And I'm looking forward to inspire more young people, especially from my country, doing what I'm gonna do. Thank you very much. Daniel, il a 35 ans, il a un Baba 36, il est israélien et en fait, il a vraiment hâte de commencer la course et pour être un bon exemple, plutôt, surtout à la jeunesse israélienne, mais c'est co-citoyen. Okay, that's it. 3 times lucky. Yes, good afternoon. No, grab the mic. We need it for the live. Yeah. Thanks all for coming. And my name is Ertan Beşkardeş. I live in Great Britain. And I love this race, hence I'm here the third time. And I really enjoy being here, and I've always enjoyed the previous one. It's been a wonderful education, and I wish everybody best luck. Thank you. He has the best boat. Yeah, he has the best boat, yeah. Anthony, les Britanniques, c'est sa troisième, sa troisième Gold Globe Race, donc il espère terminer cette fois. Elle a aussi fait le Mini Globe Race l'année dernière, et il a voulu féliciter tout le monde, les concurrents, bon courage, bonne chance. Okay. Il a acheté l'ancien yacht de Jean-Luc. Selon Jean-Luc, c'est le meilleur yacht de la flotte. Lewis. Don't break the furniture. Wouldn't be like me. You prefer, can I do it in French and you translate to English? On peut faire ça tout à lui, on fera ça. Bonjour, je m'appelle Louis, je suis le plus jeune participant à cette édition 2026. J'ai récupéré le bateau de Michael Guggenberger qui a fini 3e sur la dernière édition. Donc je sais que le bateau en est capable, maintenant moi j'ai envie de voir si j'en suis aussi. Donc j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, je pense. Okay, Louis is the youngest competitor. He's only 21 years old. He's taken the boat that finished third in the last edition, so he knows the boat's good and ready to go. He reckons he is, so he's looking forward to getting stuck into it. Yes. Yeah, he's the only one in a catch as well. Yeah. Okay, Isa. Hello, my name is Isa. I'm from Canada. I was originally born in Malaysia. So I'm living my dream. You know, I've always wanted to go sailing ever since I was a kid. But my parents cannot afford to send me to school, sailing school. So I hold that in my heart until even my dad passed away when I was 14. So like 2 years after I had that dream.
And he never knew about me, obviously. And then my mom just knew about my, my desire of going sailing around the world not too long ago, about 3 years ago. Actually, literally after I signed up first, and then I told her. So anyway, yeah, my goal is, I'm on the smallest boat, OE32, so it will be nice and compact. I like it. Go. No. Okay, speak up. Testing. No. Fix the power on that. I did it. Oh, there we go, it's come to life. Testing. There you go. Okay, back to my story, just almost finishing up. So yeah, I'm on a little boat, OE32, but it's the would-be third-time veteran doing the GGR, so this is cool. And yeah, I'd like to be able to finish the race and be the first Canadian to complete this, and also the first Melayu, which is my heritage, born in Malaysia. And I like to inspire young generations and all over the world. So yeah, and live the dream. Thank you. Issa est du Canada, mais il est malaisien. Et en fait, c'était toujours son rêve de naviguer, mais sa famille n'était pas assez aisée pendant sa jeunesse. Il a perdu son père à 14 ans. Donc déjà avec ce rêve à partir de 12 ans, donc son père n'a jamais connu cette ambition, mais sa mère, heureusement, elle a vécu les 3 dernières années. Il a un OI-32, c'est le plus petit yacht de la flotte, mais c'est un yacht qui a déjà fait 2 éditions de la Golden Globe Race. Comme Daniel, il veut vraiment inspirer la jeune génération, il veut terminer la course, mais il veut aussi être le premier Canadien à terminer la course. Merci beaucoup. Mais vous êtes bilingue, non? Damien. Okay, thank you. Voilà, celui-là. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Donc Damien Guillou, 43 ans. Je regarde toujours parce que j'ai un léger doute. Les années passent tellement vite pour moi, comme pour tout le monde. Mais donc je suis vraiment ravi d'être ici sur cette nouvelle édition. Parce que comme tout le monde le sait, j'étais aussi présent sur la dernière édition. J'ai malheureusement pas terminé. J'ai été contraint d'abandonner à Cape Town pour des problèmes de pilote automatique. Je suis hyper motivé et vraiment préparé pour cette nouvelle édition. Je suis également ravi de rencontrer de nouveau directeur de course qui parle français, et ce qui est pour moi est vraiment important parce que quand on est sur l'eau, les vacations au téléphone Iridium, je suis vraiment heureux de vous rencontrer et de savoir qu'on va pouvoir échanger pendant la course. Au niveau des objectifs sur cette épreuve, comme je dis toujours, parce que par moment j'entends qu'il puisse avoir une étiquette de favori, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention, parce que c'est une épreuve qui sort de l'ordinaire, elle est tellement longue, tellement dure, tellement éprouvante, qu'avant de pouvoir prétendre vouloir la gagner, il faut vraiment la finir. L'objectif principal, c'est de la terminer. Il faut être très humble sur cette course. Sur toutes les éditions, vu que c'est la 3e, donc on a l'expérience des 2 dernières éditions, on a vu qu'il y avait un taux de pourcentage d'abandon très élevé, ce qui est normal, et ça sera encore le cas sur cette édition, puisque c'est mathématique, ça se passe toujours comme ça. Donc on reste humble et l'objectif c'est de la terminer, et puis si possible de faire le meilleur résultat. Si on pousse un petit peu le bouchon, si on peut aller chatouiller le record de Jean-Luc de 212 jours, on s'en privera pas, je pense qu'il ne nous en voudra pas. Merci beaucoup. Damien's 43 years old, as you know. As you probably know, he was involved in the last edition, but he had to abandon of Cape Town because his wind pilot failed. So he's keen to get back into it. He knows his boat's proven. He's very happy to have a French speaker in the mix on the director side, so we're going to be talking on Iridium quite a lot. It's quite difficult for him because I think he's the sort of #1 favourite at the moment based on background, but that's a big pressure to bear because the key point about this race is all about finishing.
and you've got to finish first to be in it, to win it. So even though we're chasing that record of 212 days for Jean-Luc, you know, that actually let's keep the objective in mind. Getting around the course is the most important thing. Okay. Yep. So my name is Per Nyman. I'm from Sweden. I'm the first participant from Sweden, which makes me very happy and proud. Yeah, it's all about getting to the finish line, but it's also all about getting to the start line. So I feel very fortunate and happy and proud to be here. It was a big milestone for me just on the 10th, checking in on the pontoon here. And I think I will make it to the start line, and I hope I will make it to the finish line. That would be totally amazing. So I hope to keep learning. I've learned so much this last year when I've been, since I've been started to engage in the GGR, and that's fantastic. And I hope to inspire other people to follow their dreams and expand their abilities and their view of themselves. So it's amazing to be here with all these fantastic people. Thank you. Thank you. Per est le premier Suédois à participer à la Golden Globe Race. Il est très heureux et fier d'être ici parce que, comme il a dit, en fait, terminer c'est important, mais arriver aux lignes de départ est aussi un grand défi et un vrai challenge. Donc, il espère, il a trouvé toutes les vérifications, les essais assez durs, mais il espère être sur la ligne de départ et de terminer la course et d'inspirer d'autres gens d'élargir leur capacité, d'améliorer leur propre capacité. Voilà. Hello, and my name is Pat Lawless. I'm a 70-year-old sailor representing Ireland. It's also my second chance and probably my last chance at my age. So hopefully I can make it all the way around. As I'm trying everything I can to prepare that nothing will go wrong, but there's a race of a high attrition. So fingers crossed and say prayers for me. So while I'm sailing and all the time, I will be raising funds for Parkinson's. So if I have a iDonate page, it's on my website, patlawless.irish, so I'd appreciate any support for Parkinson's also. So thank you very much, and thank you, Don, and the McIntyre Golden Globe Race is some place to be. Thanks, Bert. Pat Lawless est septuagénaire irlandais. Il pense que cette édition sera sa dernière opportunité d'y participer. Il a voulu féliciter tout le monde pour être ici et il a hâte de commencer la course. Et sur son chemin, il va créer les fonds pour Parkinson en Irlande. Donc, il a un site internet, Pat Lawless Ireland, et par ça, il y a un FundMe page pour les dons. Ok, Étienne. Bonjour, Étienne, franco-suisse. Je fais en français, mais tu vas faire en anglais après. Je suis sur le bateau Mauve et Orange qui s'appelle Bernard, pour bien entendu rendre hommage à Bernard Moitessier, qui m'a inspiré pour entreprendre ce voyage autour du monde. Très heureux d'être ici, de rencontrer tous les concurrents. C'est vraiment une ambiance familiale incroyable. C'est ma deuxième aventure avec Don. Merci Don, thank you very much. Après la mini en 580. Et donc ça me plaît, donc je reviens. Voilà. Etienne is French-Swiss, and he's got his yacht is called Bernard, and it's to honour Bernard Moitessier, who really inspired him to race offshore and compete in such events. It's his second McIntyre adventure because he also won the first edition of the Mini 580 Transatlantic race. I won the seniors division. And Don won the seniors division. How many in the seniors division? One. Got to be in it to win it. And so he says what he's really enjoying about this is very much a family atmosphere and ambiance amongst the competitors. So this bodes well to be another great adventure.
Gunnar. Good afternoon. Thanks, Don, for putting on such a great race and the team. It's been fantastic, and to have the skippers here. So yeah, Gunnar Christensen. I don't know, 4 Americans. We have also 4 Bob Perry designs. So mine's a Hans Christian 34, and as we all know, it's a tough road to get to the start. So I have I think it's appropriate in that. Donald Crowhurst is being honored. I have Seafarers Mental Health behind me as my primary sponsor. It's been fantastic to outfit my boat and get it here. So they're a charity for commercial sailors, and if you have interest in that, follow them along. But it's a great story, and it's how I got to the start here. So it's been fantastic, and just thanks to the skippers as well, because it's the camaraderie. It's really why I wanted to do a race like this, because it's just been fantastic. So, thanks. Gunnar, il est un de 4 Américaines dont ils ont tous les plans Robert Perry. Lui, il a un Hans Christian 34 et il a dit que, comme tous les autres, le parcours d'arrivée ici a été assez difficile. Mais heureusement, il est bien sponsorisé par une charité qui est lié à la santé mentale des marins et qui l'a bien soutenu lorsque ce défi. Et il est heureux d'être ici et de commencer la course. Okay, Guido. Good afternoon, everybody. My name is Guido Cantini. I am another Italian participant in the Golden Globe race. I tried to participate in 2022 with my boat, which is Vancouver 34, and her name is Anna of Chaos, and she was ready, but unfortunately I wasn't, because life and work and things got in the way, so I couldn't start. But I'm really looking forward to starting this time, especially to finishing, and hopefully together with Andrea Lodolo, I'm happy to see we are 2 Italians this time, so hopefully we will contribute to a little bit, at least, to carrying on with the long-time offshore tradition of Italian sailing, and inspire somebody else to do this race and to do future races. Thank you. Guido, il est le 2e Italien, il a un Vancouver 34, donc il a déjà essayé à faire la Golden Globe Race, mais pour des raisons personnelles, il n'a pas réussi la dernière fois. Mais maintenant, il est bien préparé, il veut vraiment continuer cette histoire importante italienne de la course au large, long distance, et d'inspirer d'autres gens à le suivre, en fait, les Italiens, surtout les Italiens. Okay, Salim. Bonjour, je suis Selim Yalçın. Use the mic. Ah, pardon. Bonjour, je suis Selim Yalçın. Je suis orthopédiste pédiatrique et professeur de médecine. Et j'ai commencé la navigation comme apprenti pêcheur avec mes 9 ans. Et j'ai toujours navigué, j'ai beaucoup de bateaux. Et en 2012, j'ai commencé mon tour de monde ici à Les Sables-d'Olonne. Et après, j'ai vécu toujours à mon OVNI. Et je suis ravi de me lancer dans une deuxième tour du monde, une deuxième fois sur le sable, et avec Don McIntyre GGR. Et j'ai donné mon bateau le nom de Help Disabled Children parce que j'ai dédié ma vie professionnelle à le traitement des enfants handicapés. Merci. Selim has been navigating since he was 9 years old. This is his second time back here for a GGR in Les Sables-d'Olonne. He was here before, but he's very happy to start his second race. He's an orthopedic surgeon by background, and I forget the name of his Help Disabled Children. So he's very much, again, about raising funds for charity to help disabled children, very much in the theme of his professional career. Thank you. Okay, Guy. Well, hello everyone.
everybody. My name is Guy DeBoer. I'm an American. I live in Key West, Florida, the southernmost point of the United States. I'm returned to the Golden Globe. I was on the starting line in 22, and sadly, after 13 days after passing the Lanzarote checkpoint, I mismanaged my energy levels and tactical decisions, and unfortunately went on the rocks. The good news is that I rebuilt my boat, and in the last 12 months found friends and sponsors and stuff to help me get here today. I want to thank my team manager Liz Emery back there, because she's very, very important to me being here and stuff. In the Golden Globe race, or in solo sailing actually, Americans have never really participated. If I have my numbers right, I was only the 6th American since solo sailing, world sailing started in '68. And American, or in the United States, because of all these big sports we have, we don't achieve great sponsorship levels and stuff, so it's very hard for us to be here. And of course, the Golden Globe is an affordable race, and which is why I'm here and participating in it. And if I had to say anything about the 26th edition for myself, is evolution. You know, the lessons that I learned from the 22 races. I started a WhatsApp chat group with the skippers, and I've talking lessons that I learned. And lesson number 1 is don't break the boat. Lesson number 2 is don't break yourself, and sail safe. And I'm very proud of the lessons that I was doing, because I pointed out on how fragile the wind vanes are. And there's quite a few of the boats are carrying more than one wind vane because of the stress that I was saying, that a small part can knock you out. So I'm happy and proud about all that, and looking forward to sailing against everybody, and finishing, and of course doing well. So thank you very much. Thank you, Guy. Il est américain, il habite en Floride, à Key West, qui est le cap sud-ouest des États-Unis. Et Monsieur Mayor, Nicolas has just arrived. Good to see you. Donc, bon, mais Guy, il a participé dans la dernière édition de la Golden Globe Race, mais malheureusement, à cause de malgérance de son niveau d'énergie et d'attention, il s'est échoué à Lanzarote. Donc c'était foutu pour lui, mais en revanche, il a, grâce à l'aide des amis et des sponsors, il a complètement, entièrement refabriqué, reconstruit son yacht pour être ici pour cette édition. Et entre-temps, parce qu'il a beaucoup appris pendant tout ce parcours, effectivement, donc il a créé un groupe WhatsApp, il a partagé les leçons à tirer, y compris la faiblesse des régulateurs d'allure, et il voit comment la plupart des campements maintenant ont un deuxième régulateur d'allure supplémentaire, et ça lui encourage parce que ça revendique un peu sa contribution. En parlant de contribution, il a voulu aussi remercier son manager, Liz, qui l'a beaucoup aidé. Voilà. Thanks, Keri. Just as we are very excited and very happy to be sailing once again from Les Sables-d'Olonne, which is full of events, especially now in the holiday season, we're very honoured to welcome Nicolas, the Mayor of Les Sables-d'Olonne, with us this afternoon, and after this we'll have a round of questions, so thank you very much. It's on, it should be operational already. Yeah, so thank you very much, Nicolas. Good to see you. Thank you very much, Jean-Luc McIntyre. I continue in French. And Keri will translate that. Ok, thank you so much. Bonjour à tous, effectivement Nicolas Chénéchaud, je suis le maire des Sables-d'Olonne, je suis très fier de pouvoir accueillir cette course mythique aux Sables-d'Olonne, de continuer d'accueillir cette course mythique aux Sables-d'Olonne. Évidemment,
l'histoire maritime des Sables-d'Olonne, elle est née il y a un millénaire avec des marins ambitieux, des marins qui ont voulu affronter les océans pour pouvoir découvrir et pour pouvoir évidemment partir sur des campagnes de pêche, mais aussi pour avoir avec cet esprit d'aventure qu'on retrouve évidemment dans l'esprit qu'a voulu recréer Don dans cette Golden Globe Race. Donc la course au large, comme je le disais, c'est pas un positionnement artificiel pour les Sables-d'Olonne, c'est aussi ce chenal mythique qui est l'occasion pour les Sablais, pour les Vendiens, les Français et tous les touristes étrangers qui vont venir supporter ces coureurs, de pouvoir les accueillir dans ce stade qui est le nôtre, qui est ce chenal. Donc on a tous à l'esprit évidemment j'allais dire la victoire de Jean-Luc, notre ami Jean-Luc, qui a marqué cette course en gagnant Kirsten aussi. Évidemment, c'était un moment magique dont les Sablais se sont retrouvés à célébrer cette victoire et à pouvoir avoir ce beau moment de fête et de communion avec l'ensemble des Sablais. Moi, je suis toujours impressionné de pouvoir vous rencontrer, vous les skippers, avec ce grain de folie qui vous caractérise, de vouloir toujours en savoir plus, de toujours pouvoir découvrir cette soif d'aventure qui est fascinante et qui, je pense, mérite d'être enseignée dans nos écoles sablaises, où on a évidemment l'habitude de le faire avec le Vendée Globe, mais aussi la Golden Globe Race est là pour donner cette envie de ce dépassement de soi, cette envie d'aventure. Et ça, je suis très fier qu'une ville, quand on est maire d'une ville comme les Sables-d'Olonne, c'est donner l'occasion en fait à chacun de s'émerveiller et à chacun de sortir de sa zone de confort pour aller chercher cet esprit. Ah oui, pardon, désolé. Monsieur Mayor, so Nicolas Chénéchaud, who's the new mayor of Les Sables-d'Olonne, is very proud to welcome the McIntyre Golden Globe Race team here to Les Sables-d'Olonne, with its very deep tradition in maritime history, looking back for over 1,000 years with people setting off to explore across the world, but also that sense of adventure and spirit that's inspired sailors and competitive sailors as much as people who fish on the oceans or trade on the oceans. And so it's no coincidence that Sables-d'Olonne's become the home of not only the Golden Globe Race, but the famous partner, the Vendée Globe Race. And here, a city or a town that's steeped in maritime history is very proud that in the schools, that same spirit of adventure and pushing frontiers, boundaries to create a sense of spirit of adventure exists, and it's being passed on to the younger generation of Sablins here. Dans un monde où évidemment la technologie est omniprésente, tout va très vite, tout va toujours trop vite, on parle d'intelligence artificielle dans chacune de nos présentations, et bien ce retour, j'allais dire, à l'essentiel, cette analyse de pouvoir observer, d'observer les astres. On l'a vu hier soir avec l'éclipse où on a un engouement parfois un peu démesuré pour aller observer et finalement c'est des valeurs essentielles, des valeurs de simplicité qui doivent nous réunir et c'est aussi ça pour moi l'esprit de la Golden Globe. Also in this modern age of technology, and we look at the artificial intelligence, you know, that there's something like the Golden Globe Race where you fall back on basic methods is really important. As we saw yesterday in the eclipse, you know, you could witness it with a calendar and a piece of cardboard, you know, really basic things. That spirit of basic materials is really important. It's another thing that Mr. Le Maire really values about the involvement with the Golden Globe Race. Et pour terminer, le rayonnement des Sables-d'Olonne, c'est un titre de capitale mondiale de la course au large. Donc là, vous êtes 10 nationalités à pouvoir participer. Et ça, c'est très important aussi, cette ouverture vers le monde. Elle se traduit par cette exploration, elle se traduit aussi par la connaissance des Sables-d'Olonne sur des publics ou des pays qu'on ne toucherait pas forcément d'autre façon que par cette valeur essentielle qui est cette course. Donc j'invite évidemment tous les Sablais à venir à la rencontre des skippers et de venir humer l'essentiel de cette course sur les pontons. Et puis bien sûr, et ça on sait que les Sablais y sont attachés, à se retrouver le 6 septembre sur les pontons, pas sur les pontons mais sur le chenal, évidemment pour acclamer ces héros qu'on reverra un petit peu plus tard. Parce que ça prend évidemment un petit peu de temps, mais je souhaite une très bonne préparation à tous les skippers et j'invite tous les Sablais à venir communier sur cet esprit d'aventure avec vous skippers de la Golden Globe. So Sables-d'Olonne is a sort of world-renowned centre for offshore sailing, so it's with great pride that Monsieur le Maire sees there are competitors from 10 different nations, because this is an opportunity for Les Sables-d'Olonne to become known to other countries and people who are not so familiar with it. So it's not just France, it's not just Europe,
And this is really another way to sort of expand his sort of interest in big adventures at sea. He wanted to wish you all, the competitors, the very best of luck in all your final preparations and in getting ready for the start line. And he's going to reach out to the good people of Les Sables-d'Olonne to encourage them to come to the pontoons, to visit you, to meet you, to talk with you, and certainly to be there on the 6th of September for the departure and the parade of sail, so they can witness that, but also be prepared to sort of welcome you back at the end of the race. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Mayor. I failed to mention Georgie over here, who's our general manager and runs the show. She's my boss, and Jane, of course, is there doing the live, and Rob, our digital manager, is currently in the UK and will arrive shortly. So if you'd like to ask any questions of Jean-Luc, myself, Keri, or Mr. Mayor, Nicolas, you're more than welcome to ask those questions now. Questions? Wow, must have been a good conference. I want to ask you, if you don't mind, just elaborate just briefly on what inspired you to restart this race, even though we've heard about it as racers. Also, I want to thank you as well, just for having the spirit and the courage to make this thing happen. This only would happen because you're here. Thank you. Yeah, thanks. Okay, why did it happen? Very selfish reasons, because I wanted to do it. Just briefly, when the 30th anniversary of Robert Knox Johnson's voyage was coming up, I was living in a box in Antarctica, chained to the rocks with my then wife, for a year of isolation, and I thought that's a good thing to do. Build a replica of Sue Haley and sail it around the world to recreate the historic voyage. It didn't happen. I did something else when we got out. When the 40th anniversary came up, I thought about it again, but I decided to do the bounty boat expedition. And when we were in Tonga treasure hunting, our magnetometer broke down and it took 6 weeks to fix up. And then I remembered, this was in 2014, that the 50th anniversary was coming up. We formed the concept and the idea of a race, because if I was going to do it, some others might want to do it. And that was where it started. In 2015, we announced it, very popular. We thought we'd start it in England. They didn't really want it as much as the welcome that was here. I came across to watch the Vendée the year before, and we met the then Mayor Yannick Moreau, and Jean-Luc and I have been crazy friends since 1986. And in the end, we said, wow, let's do it here. And that's what happened. And we said at the time, this is a 3-year thing, and here we are, three editions later. It's amazing, and we're very grateful for the support of Les Sables-d'Olonne. La question qui a été posée, qu'est-ce qui vous a inspiré à organiser cette course, ces éditions de la Golden Globe Race, et aussi de remercier Don pour avoir cette initiative très importante en fait, pour apporter cet esprit aventurier. Et Don a répondu que c'était pour des raisons plutôt égoïstes. En fait, il a voulu, pour le 30e anniversaire, il a voulu organiser la course, mais il était en Antarctique avec son ex-femme. Il a dit qu'il était chaîné à côté des rochers, mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais bon, les hivers sont très longs en Antarctique. Donc il n'a pas fait la 30e, et après c'était la 40e. Et la 40e, il était au Tonga. Il cherchait le trésor, donc ce n'était pas le bon moment pour revenir organiser la course. Et donc c'était finalement en 2018, c'était le 50e anniversaire. Et finalement, c'était possible parce qu'il a commencé avec des discussions en Angleterre, mais en fait, les Britanniques n'étaient pas très intéressés par ça. Et finalement, grâce à une visite aux Sables-d'Olonne pour voir le départ du Vendée Globe, il a rencontré tous les personnages importants, l'ancien maire, Jean-Luc et d'autres personnages. Et finalement, oui, c'était la possibilité de créer cette course à partir des Sables-d'Olonne. Et voilà, le reste. And the funny story is that when we were coming up with the idea, I told a few select friends about it to see if they thought it was ridiculous, but I never told Jean-Luc, my close friend, and on purpose, because I figured he might want to do it. And so when we announced it, Jean-Luc went, "Why didn't you tell me?" Of course I'm going to enter. Anyway, yeah.
une histoire assez amusante. En fait, lorsqu'il organisait cette course, il pensait, il n'a rien dit à Jean-Luc, un ami proche, parce qu'en fait, il savait que Jean-Luc sera vraiment tenté d'être concurrent et c'était un peu dur. Donc finalement, quand il a annoncé, quand il a lancé la course, Jean-Luc lui a posé la question, mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Voilà. C'est juste parce qu'il savait qu'il aurait aimé naviguer dans cette course et finalement il a gagné. Tout le monde le sait. Yeah, good fun. Any other questions? Yep. I remember before the 2018 edition that it was promoted as a race that was quite affordable, that you could use a boat that fits within the rules, a regular offshore sailor, cruising sailor, and go back to a cruiser after the race. But now that we see a pontoon with, except for the technology that's not there, of course, the boats are very advanced, very expensive if you look at how they're fitted out. Is it still an affordable race, and has it become the race you envisioned it to be in the beginning? It's still very affordable. Oh, sorry. Ouais, la question, c'est intéressant parce qu'en fait, il s'agit aussi de quelque chose que Guy a dit, que je n'ai pas traduit effectivement, qui a dit qu'en fait, la course est abordable. Donc pour la plupart du monde, ce n'est pas le Vendée Globe. Et monsieur a posé la question, est-ce que la course reste toujours abordable? Parce qu'au début, c'était prévu que ça soit une course, les yachts pas chers, pas de technologie, donc le navigateur qui navigue le week-end, qui pourrait y participer et tout ça. Mais maintenant, quand on monte sur les pontons, on voit les yachts qui sont assez avancés, sauf qu'il y a un manque de technologie, bien sûr, mais les yachts coûtent cher. Donc est-ce que ça reste toujours abordable? Quelle est la limite? It's fair to say that I can quote some figures publicly because it's public knowledge now, but when Tapio Lethnathan set sail from here in 2018, he spent €420,000 preparing his boat for the race. He bought it for €25,000, but that's where he went. On the other hand, Uku, who was sailing Rustler 36, basically bought a boat, prepared it, sold the boat for what he paid for it, and it cost him about €25,000 to do the race in 2018. Okay, similar stories exist for 2022, and in this edition of the race, I think it's fair. I don't think Ayrton would mind. Let's just say he bought the boat for the asking price from the broker, which was public knowledge, which was 90,000. I think it was 90,000 to 72,500. I think it's fair to say Ayrton will spend less than, besides the entry fee, which is 11,500. I think probably going to spend around 20,000, about 20,000. I'm confident that when he's finished the race, he'll sell the boat for around about 90,000, 100,000. So you can see, yeah, it depends entirely on how an entrant does the race. You can buy a good foundation GGR boat for about 40,000, and you should be able to prepare that for the GGR for about another 60, 70,000, and then you can sell it at the end of the race. Or you can spend hundreds of thousands if you want. So it is an every man's race, but it's got a bit for everyone. Depends what level you want to come in at. Ok, c'est dans le domaine public, en fait, les chiffres sont disponibles, donc c'est pas un secret maintenant que Tapio Lehmann, le Finlandais qui a fait la première édition de la Golden Globe Race, il a acheté son yacht pour 25 000 €, mais il a dépensé 420 000 € pour la préparation. Donc assez énorme. Il y a un autre concurrent qui a fait la même course, qui a acheté son yacht encore pour 25 000 € et en fait toute la préparation était déjà faite. Il a dépensé très peu d'argent, environ 40 ou 40 000. Et si on regarde cette édition, on a identifié Ayrton parce qu'il a acheté son yacht d'occasion. Il a payé le prix demandé entre 90 000 et 72,5 000. Je ne sais pas s'il y a une histoire, ce qu'il a dit à sa femme, peut-être, mais globalement, il a payé 72,5 000 €. Et il a, à part l'inscription qui fait 11 000 €,
il va encore dépenser peut-être une vingtaine de mille d'euros. Mais à la fin, il pourrait récupérer ça. Globalement, ça coûte faire 100 000 euros, mais on peut récupérer les frais de bateau à la fin. Surtout si c'est un bateau bien préparé, on peut le revendre, on pourra gagner l'argent comme ça. Et donc, ça reste abordable. C'est pas, évidemment, c'est pas gratuit, mais c'est pas aussi cher que la plupart des régatiers. Oui, moi je voudrais ajouter aussi que quand on regarde les prix des autres courses, en ce moment il y a la Mini Atlantique qui arrive, on fait cette course du Golden Globe avec des budgets inférieurs, nettement inférieurs au budget des prototypes de la Mini Transat. Donc, qui n'est qu'une Mini Transat. Et en plus, c'est une course où tous les gens ont leur chance de gagner. Évidemment, si on achète une trapanelle et que le bateau il ne marche pas, il n'avance pas, c'est son problème. Mais il y a une liste de bateaux parfaitement définie. On choisit un bateau dans cette liste-là. C'est à chacun de choisir ce qu'il estime être le meilleur bateau. Et là, tout le monde est sur la même ligne de départ et a la même chance de gagner. C'est pas une question d'argent. Aujourd'hui, dans le Vendée Globe, les potentiels, on va dire 10 premiers, ils ont des budgets qui, chaque année, dépassent les 3 millions d'euros, minimum, pour être dans les 10 premiers. Bon, alors, quand on voit le prix du GGR, ça va. So Jean-Luc wanted to say that when you look at the Mini Atlantic, which just finished, a prototype Mini Transat yacht will cost you a lot more than a Golden Globe yacht. And I have one, so I know that's true. And also sort of other events that are happening, other races that occur. Look at the Vendée Globe, where the top 10 competitors are paying €3 million each year minimum to keep those campaigns running. So when you compare it with that, and you see that given that you have, okay, you could go out and you could buy an unknown boat, a bit of a dog, and not do very well. But there's a very good list of boats that are all very well adapted and very suitable for the race and very well matched. And if you choose any boat from that list that's in reasonable condition, you prepare it well, everybody has a chance to win. You know, it's not about the one who has the biggest budget is going to win. And if you've read Tapio's book, On a Sea of Foaming Waves, you'll know that he didn't win even having spent that much money, but that's the nature of this race. Et pour info, en ce qui me concerne, j'ai acheté le bateau en Angleterre. J'ai en tout le budget total, y compris mes voyages, etc. Le budget total pour moi a été de 400 000 euros. Et j'ai revendu le bateau 125 000. So Jean-Luc just want to say, he bought his boat in the UK, and he prepared it, and he then did the whole race, and he spent, actually his whole expenditure was €400,000, and then when he came to sell the boat at the end, he got €125,000 back for the boat. And they changed the mast twice, yeah. I also like to invite the gentleman on my boat, which I've owned for 14 years, and I can keep it from the race as well. And if anything, it's become simpler over the years. He designed the boat for 14 years and just had to get it ready to go. Matt, il a été propriétaire de son bateau ces 14 dernières années, donc il en a beaucoup profité. Le bateau est bien adapté pour la course. Je pense qu'il y a un truc à ajouter là-bas, c'est juste à dire qu'en fait ce sont les yachts qui sont bien adaptés à la fin pour une autre vie, en tant que croisière ou pour les yachts de course. Donc c'est pas un yacht qui devient dépassé entièrement. Okay. A question or comment or Out loud? I want to thank Monsieur Van Den Heede for the wonderful book he wrote. Le Dernier Look de Mer. It is one of the last generation of best maritime books. French is my fifth language. I'm learning it slowly, and I was so fascinated. I read almost everything written on English and German,
but I was so fascinated by your book. It was the first proper French book I read. I could read a little bit. Merci beaucoup. Thank you. Okay, so I thank you very much, Salim. I think that's it. No more questions. We're going to retire into a group photograph. I'm not sure exactly where. Either on the pontoon. So we're going to deflate this bubble here, the Golden Globe, very quickly to take that with us. And all the entrants are going to head out down to the marina here, and we're going to take a group shot. So thank you very much for attending. Indeed, and we'll look forward to telling you all about the race. Thank you. Thank you. Thank you. Come on, you're the master of this. Thank you so much. And I had to put my arm.